progress. Success for students. In today's video, we are going to do revision of chemistry chapter 1, that is chemical reaction and equation. My videos, in my videos, I will do revision for you. If you revise this video, if you watch this video completely, it is enough for your exams to score more marks. So after you understand the chapter, this is your revision class. This video will be hardly on 15 to 20 minutes. If you watch this video completely, you will be able to revise the chapter thoroughly and be perfect in that chapter. If you want more videos like this, subscribe to our channel and share with your friends. See here, chemical reaction and equation. So what is the simple basic question they can ask? Define chemical reaction. What is a chemical reaction? It is a process of formation of new substance with new properties is known as chemical reaction, or reactants to products. Process of formation of products from the reactants is known as chemical reaction. So what do you mean by balanced chemical equation? Balanced chemical equation is when the number of atoms on the reactant sides and product sides are equal. Such equation is known as balanced chemical equation. When the number of atoms in the reactant sides equal to the product side. So reactant side ಎಷ್ಟಿದೆ atoms, product side ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ತಿಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ H2, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೀನ್ಸ್ N2, ಅಮೋನಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ NH3. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. Hydrogen sulfide means H2S. Burnt in air. Burnt means in the presence of oxygen gives water and sulfur dioxide. Sulfur dioxide nothing but SO2. Potassium metal reacts with water. Potassium K. Water H2O gives potassium hydroxide means you know it KOH. Hydrogen gas means H2. So there are two types of chemical changes. One is there are two types of changes. One is physical change, another is chemical change. Physical change means it is a temporary change. It is easily reversible. It is a temporary change and it can be easily reversible. Whereas if you come to chemical change, it is a permanent change. Permanent change which is new substances are formed. It is irreversible. For physical change, example is melting of ice and switching on electric bulb. For chemical change, it is example is burning of fuel, burning of wood. So when a chemical reaction takes place, what are the changes happens? Any change ಆಗುತ್ತೆ? It will be change in state, means solid to liquid or liquid to gas, change in color, evolution of gas, change in temperature, change in chemical composition. These are the changes that takes place during chemical reaction. So you have to remember this also important. What is chemical equation? Equation it is symbolic representation of reactants and products using symbols and chemical formula. Equation is nothing but representation of reactant and product. Product ಅನ್ನು represent ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬರಿತೀವಿ using symbols ಮತ್ತೆ chemical formula. So balancing chemical equation already study ಮಾಡಿದ್ವಿ, but why it should be balanced ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, so balance ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So number of atoms in the reactant side should be equal to the number of atoms in the product side. So why we need to balance? To according to the law of conservation of mass, mass can neither be created nor be destroyed during a chemical reaction. So hence a chemical reaction or a chemical equation should be balanced. Okay, I hope you understand. Next, if we come to the types of chemical reaction, that is combination, decomposition, displacement, double displacement. These are the four types of chemical reaction. So if four types in definition, ಮತ್ತೆ one or two examples then ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್, ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ C+O2 CO2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೋಡೋಣ. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಸಿಂಗಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಥರ್ಮಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್, ಫೋಟೋಲೈಟಿಕ್. ಸೊ ಥರ್ಮಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್, electrolytic decomposition, photolytic decomposition. These are the T types of decomposition reaction. So when a decomposition reaction is carried out by heating, if you supply heat, that is known as thermal decomposition. Example, CaCO3, calcium carbonate, when heated gives calcium oxide plus carbon dioxide.
Next, for electrolytic decomposition reaction takes place by electric current, means by electric current passing on water, it splits into H2 and O2. So photolytic means decomposition reaction carried by light energy or sunlight energy. Example, silver chloride turns gray in sunlight due to the decomposition of silver chloride into silver and chlorine. So textbook with diagram is an explanation in the sun in Koti. So silver chloride means AgCl, silver means Ag, chloride means Cl2. So next, another important concept is exothermic and endothermic reaction. Exo means what? Released. A chemical reaction which releases the heat energy. If it releases the heat energy, that is known as exothermic reaction. Example, burning of natural gas. CH4 plus O2 gives CO2 water plus heat. Heat is released, means exothermic. Like that, respiration is also exothermic because energy is released. Next, if we come for endothermic reaction, endo means inside or absorbed. A reaction in which heat energy is absorbed is known as endothermic reaction. Example, CaCO3, calcium carbonate, heat to give calcium oxide and carbon dioxide. This is example for endothermic reaction. We are supplying heat, so it is absorbing the heat. So it is endothermic reaction. Next is displacement and double displacement. These are some important concepts they can ask from applicative question from these points. So more reactive element displaces less reactive element from its compound or salt solution is known as displacement reaction. See here, zinc is displacing copper because zinc is more reactive than copper. So zinc displaces copper from copper sulfate solution and it becomes zinc sulfate, ZnSO4 plus Cu. So double displacement reaction andre, so reaction in which two ions or group of atoms in the reactant molecules are displaced by each other. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, group of atoms displace ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ exchange of ions takes place. So different ions or group of ions displaced by each other, ಆ ಥರ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ a reaction in which exchange of ions takes place is called double displacement reaction. ಮತ್ತೆ precipitate reaction ಕೇಳ್ತಾರೆ. This is the example of precipitate reaction. So here also precipitate, white precipitate of barium sulfate. NO2SO4 plus BaCl2 gives BaSO4 plus 2NaCl. Means sodium sulfate reacted with barium chloride to give barium sulfate and a white precipitate. So this is a very important precipitate also for 1 mark. So next we have definition of precipitation reaction. So chemical reaction which involves the formation of insoluble solid component are called as precipitation reaction. Illandre chemical reaction where a precipitate is formed, insoluble precipitate is formed, is known as precipitation reaction. Example ade, sodium sulfate, barium chloride gives barium sulfate and sodium chloride. Very important. Next, oxidation, decomposition. Oxidation means process of addition of oxygen or removal of hydrogen from a substance is called oxidation reaction. You can see here is sodium, Na is there, we are adding oxygen, so I'm getting sodium oxide. Next here copper is there, we are adding oxygen to give copper oxide. This is oxidation reaction. So why do we apply paint on iron? You all know that we apply to prevent from rusting or corrosion. Applying paint on iron articles prevent from corrosion or rusting. Paint does not allow oxygen and moisture to come in contact with surface of iron. So if you paint, ನಾವು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೊಂದು ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಲೇಯರಿಂದ ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತು ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ರಿಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆರ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಡಾಕ್ಸ್ reaction. So you can see here CuO plus H2 gives Cu plus H2O. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ ಕಾಪರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ, ಮೀನ್ಸ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಹೈಡ್ರೋಜನಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಂತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಬೋತ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. ಎರಡು ಒಂದೇ ಸಲ ಆದರೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ZnO plus C gives Zn plus CO. ಜಿಂಕ್
ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಜಿಂಕಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ, ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ, ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಸಿ ಏನಾಗಿದೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸಿ ಒ ಆಗಿದೆ. ಝೆಡ್ ಎನ್ ಒಯ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಝೆಡ್ ಎನ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌ ಡು ವಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಕರೋಷನ್? So corrosion can be prevented by painting, oiling, greasing, galvanizing, chromium plating, anodizing, or by making alloys. So what is corrosion? What will you say? What will you write the definition? When metal reacts with atmospheric air, moisture, it starts to corrode. Is known as corrosion. Simple definition. What is rancidity? How can it be controlled? ಸೊ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ 1 hour 2 hour ಬಿಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ರಿಪ್ಸಿ ಇರಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಏರ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಿ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ. ಮೀನ್ಸ್ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್, ನೀವು ಏನು ಫುಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅದ್ರ ಆಯಿಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಫ್ಯಾಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಚಿಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಖಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಭಾಳ ದಿನ ಒಂದು ದಿನ 2 ದಿನ ಓಪನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಬೈ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಏರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್, ಒಳ್ಳೆ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇನ್ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫ್ಲಶಿಂಗ್. ಚಿಪ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಏರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೇಸಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಏರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಇಲ್ಲೇ ಕೇಳ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವೈ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲಶ್ಡ್ ವಿತ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ. ಸೊ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಭಾಳ ಅಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಇದೆ ಇದ್ರದ್ದು. ಸೊ ವೆನ್ ಐರನ್ ನೇಲ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಐರನ್ ನೇಲ್ ಡಿಪ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ displacement reaction. Iron is more reactive than copper. Iron displaces copper and becomes iron sulfate or ferrous sulfate, and copper is released. So blue color copper sulfate fades to become green color because iron displaces copper. And iron nail irtadala, iron nail gets a coating of brownish color. Copper color in coating agutte idra mele. So okay students, these are some of the ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್, ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮೋರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ like this, you can share with your friends and support us. Thank you. Bye. See, in only 13 minutes we have discussed whole chapter. Only in 13 minutes. Like this only for more videos, subscribe to our channel and share with your friends. Thank you.